Hallo und willkommen zu einer Folge Tower of Fantasy. So, ich bin schon mal wieder zurückgelaufen. Denn wir sollten wieder zum Tower of Fantasy zurück und hier jetzt mit Lynn reden. Saki, how's Ruby? There is no sign of her waking up yet, but all the numbers show her to be in a stable condition, with no fluctuations. Lynn, did you get what you need? We've found a lockbox left behind by Rubilia. We are just about to give Archon Larson a report. Archon Larson is still awaiting updates at Cloud Top. Go. I'll stand guard here. I'll notify you as soon as there's any news on Ruby. Thanks, Saki. Let's go. Yay, wieder nach oben laufen. Das ist noch ein kleiner Weg dahin. Hier kann ich mich doch irgendwie bestimmt alles so anziehen, oder? Die kann ja bestimmt einfach rüberfliegen, oder? Wo ne? Da ist eine Kuppel dran, dann fliegen da wieder dran gar nicht. Ja, ist auf jeden Fall. Hä? Kann ich das nicht am Boden ansetzen? Oh. Das geht am Boden gar nicht. Oder das auch nicht. Wird der da nicht, ja. Dann halt nicht. So. Ja, noch 100 Meter laufen. Wäre auch zu einfach sonst. Wer ist da dran? Aha. Da sind ja schon alle versammelt. Lynn, is there nothing else you can do with the lockbox Rubilia left behind? I'm sorry, Archon Larson. Rubilia never said anything about a lockbox to me. It was Tian Long who found the hidden compartment inside by accident. It'll all be for nothing if we can't find any clues to open this lockbox. Archon Larson, this lockbox's model was widely used in the Madeline Foundation. Maybe I can attempt to decode it without corrupting the data inside. Miss Lyra, how confident are you? Don't worry, Archon Larson. I'll immediately stop whatever I'm doing if something goes wrong, to ensure the data inside remains intact. Miss Lynn? Please. Okay. The data stored inside doesn't seem to have been fully deciphered. We went through everything for this? Ja. Die Synchro war ja auf jeden Fall top bei dem Typ gerade. Miss Lynn, the data inside the lockbox is incomplete. I cannot decode anything more from it. Only a blurry video clip? Miss Lyra, could some data be corrupted during the decoding process? No, I assure you, there's nothing I did that would have compromised the data inside. What we saw was the entirety of the data. Why did Dr. Rubilia leave a piece of meaningless info in a hidden compartment? Tian Long, did you find anything else noteworthy on site? Unless there are more hidden compartments. But Rubilia doesn't seem like a person who'd bother with it. Right, Lynn? Sorry, but I don't have anything for you at the moment, Archon Larson. Please excuse me. I'll need some time to think. We'll call it a day for now. Ich glaube, ich weiß, worauf es Dr. hinausläuft. Clive, you and your team have to decipher and learn what you can from the data retrieved by Lynn and Tian Long ASAP. Yes, sir. As for the lockbox, I'll ask our technicians to restore the data and hope for the best. Ich vermute ja, es ist schon fast wie hier Tian Lang da gesagt hat. Es gibt bestimmt noch mehrere davon. Wir müssen die alle nachher suchen und dann zusammensetzen. Dann hast du eine komplette Nachricht oder so.
Das ist meine Vermutung so ein bisschen. Aber kann natürlich auch sein, dass hier alles komplett anders kommt. Ich finde gut, das Spiel sagt so hier links oder so. Viel besserer Weg hier außenrum. Okay, warum konnte ich mit der nicht da oben reden? Die stand da oben, oder nicht? Okay, nee. Ich muss dir erst wieder rauslaufen. Das ist nämlich so ein kurzer Weg. Geht da wieder nicht, schade. Die ist schon ganz draußen, war. Man kann ja leider nicht rausporten, weil Karte öffnen gibt es ja auch nicht. Das heißt, aber sagen Karte öffnen und wieder quasi irgendwie irgendwo hinporten. Geht nicht. Ah. I saw Lynn left alone just now with a solemn face. I didn't dare to call her. Is she in some kind of trouble? Nö, eigentlich nicht wirklich, Miss ne? Lyra unlocked the lockbox, and we found a recording left behind by Dr. Rubilia in there. It's blurry and, unfortunately, doesn't shed light on anything. Despite that, we found some lab data on Ruby, but what's in the lockbox must be crucial. That's probably why Lynn is in a bind right now. Is that so? Then Lynn must have gone to that place. Ja, damals. That place? Da war es total sehr danach, dass das aber so kommt. Stand on the balcony of the oasis to think. After Ruby came, she often took Ruby there too. Ruby always said it's her secret base. After everything that has happened, I'm worried about her, but I have to stay here to watch over Ruby. Can you please check on her for me? Well, let's go see Miss Lynn for a bit. Even if we can't comfort her, at least we can let her know that we're all there for her. Dann machen wir das mal. Okay, also gehen wir eben wieder komplett raus, ne? Wenn sie bei irgendeiner Oase ist. Oder heißt irgendein Ort hier drin auch Oase? Natürlich auch sein. Dass irgendein Ort in der Stadt Oase heißt. Sieht ja auch so aus. Oasenclub, ah ja. Okay, wo ist denn der? Wo müssen wir hin? Also, das Ding. Also, da waren wir doch schon. War das nicht da, wo der komische Konferenz da stattgefunden hat? Ich finde auch geil, dass man ja links da mal in den Fotomodus gehen kann. Also, wovon will ich jetzt hier ein Foto machen? Da steht natürlich diese komischen Fenster hier in dem Taxi, sieht jetzt alles komplett kacke aus eigentlich. Wenn man davon ein Foto machen würde. Dann ab aufs Dach. So, hallo, mal da. Aha. Ich spring. I just wanted to be alone for a while. Sorry for worrying you. How did you find this place? Captain Sakifua told us. It has a nice view, and it's quiet, unlike in the city. Did Ruby draw all those things? It's our little secret base. Ruby loves it here. Is that Dolly and Spark? They were best friends. They wouldn't even let me in on their secrets. So Dolly and Spark must know a lot of Ruby's secrets. Secrets. Spark. Spark.
come it only occurs to me now? It's long been left with me. I'll keep Ruby safe. And I'll find you. Just you wait. Wo ist der wegrennt mit oben? Wahrscheinlich immer noch rumstehen. Ja. Warum könnte er herrennen oder so? Nee. Also jetzt rennen wir hier hinterher, wie es aussieht wahrscheinlich, aber... Okay. Komm ich da rüber? Ich glaube, ein Taxi wäre 10-mal schneller gewesen. Das ist zu spät. Jetzt ziehen wir durch. Meter für Meter, finde ich. So langsam ist das Ding, ey. Was ist hier, wenn ich jetzt hier runterfall? Wo komme ich denn eigentlich raus? Erstmal testen. Aber wahrscheinlich sterbe ich aber, oder? Oder wir wäre sogar ein Schwarzkern gewesen. Aber was passiert, wenn ich hier ganz unten bin? Nee, hier ist aber nur Wasser, hier sterbe ich nicht mal oder so. Da wird noch umgeportet. Oh, Kacke. Na gut, dann war das gerade ein Fehler. Ich habe gedacht, so quasi wären wir einfach wieder zurückgesetzt, irgendwo hin. Aber nee, hier unten ist aber Wasser. Warum ist da unten Wasser? Was ist das Abwasser quasi? Ich kann mir vorstellen, dass da unten irgendwie normales Wasser drin ist. Macht für mich irgendwie keinen Sinn. Wäre schon viel früher machen sollen, ne? Ah, so wird halt so. Ah, der war zu weit weg. So, wieder zurück. Wer was mit Spark? Also, was Spark ist das Kuscheltier oder was Spark ist dieses komische Gerät da? Das Gerät geht mal von aus, oder? Das Kuscheltier wahrscheinlich eher weniger. Oder die mir jetzt sagen wollen, dass sie noch nicht auf die Idee kommen, so dieses Gerät einmal von Ruby zu untersuchen, ne? Da weiß ich auch nicht weiter. Ja, schon weil das ja auch die komische Crystal-Max-Teil da eingesaugt hat. Darauf hätten die ja so irgendwie bekommen müssen, oder nicht? Mal schauen. Da geht's wieder nicht. Warum geht es dann manchmal geht's nicht. Das weiß ich nicht. Lynn, you mean Spark can help us decode the info in the lockbox? Spark is a support unit specially designed by Rubilia. It may contain a controlled runtime or supplementary data related to the lockbox. What Lynn said was indeed possible. We may have the data, but not a way to read the data. Spark may be the thing we need. Archon Larson, please wait in the infirmary with the rest. I'll take the lockbox there and try to use Spark to decode it. Fine. Get the lockbox to the infirmary, Lyra. Ja, wieder zurück. Das ging jetzt auch wieder nicht. Warum kann ich das mal einsetzen auf dem Boden und mal nicht? Man kann es ja verstehen, wenn ich es gar nicht auf dem Boden einsetzen könnte, sondern nur an Wänden oder so, aber da ging es jetzt auch nicht. Ja. Da ist ja wieder zurücklaufen müssen, ne? Ja, ich habe gedacht, wir sagen jetzt quasi Spark einlaufen, dann wieder zurück, ey. Und jetzt? Und da arbeitet das Ding einfach von alleine? Okay. Lynn, I can't imagine what you're feeling while reading this message. Is Ruby alright? I'm sorry that I lied to you, but you know I had no other choice. Now that I've hit a wall in my research into the gray space entities, I will be going into the confounding abyss. It has what I need to proceed. Maybe I'll solve the mysteries surrounding the gray space entities and take them back to you. Or maybe I'll be gone, just like the Forerunners. Anyway, that's all. Good luck to you. And me too. Okay.
Also Wirrabgrund. Den Wirrabgrund habe ich schon auf der Karte gesehen gehabt. So ist es nicht. There. What does she intend to do? Archon Larson, I suggest that we immediately relaunch the exploration of the confounding abyss. If Rubilia was really in there, it would be in our best interest to locate her ASAP. Lynn, do you think Rubilia could have survived in a place like the confounding abyss? I don't know. However, in the message she left, she said there was something she needed inside the confounding abyss. She knew very well how treacherous that place was, and I believe she had taken all precautions. I agree with Miss Lynn. Dr. Rubilia's knowledge of the gray space entities far exceeds ours. If we could find her, or at least more of her research data, it would greatly benefit us. Just a moment, you two. Rubilia left this video clip over 2 years ago. We cannot be sure if she really did go into the confounding abyss, or if she is still alive. Even if we are to relaunch the exploration into the confounding abyss, it'll take a lot of time to get everything prepared. I trust that no one wants to repeat the same tragedy. Lyra is right. Before we relaunch the exploration, we better be fully prepared for anything. Lifting the lockdown on confounding abyss will take some time. Hey, wieder einen Tag Take some ausruhen. rest and relaxation. I'll have Captain Saki Fua contact you when we make progress. You look like you have something to say. Miss Lynn, what kind of place is that confounding abyss that you just talked about? About that. Few people in Meroria know this, but you should have heard about the second city, right? We've seen it in the archives. Well, about 20 years ago, Meroria's exploration teams discovered a gigantic underground space and proposed plans for a third city. Within the following years, after the underground space was discovered, Meroria must have sent hundreds of explorers in different batches to lay the foundation for the project and explore its depths. Everything was going smoothly, then all contact was suddenly lost. No communication, no responses, everything just went dead. The people, the equipment. There's no sign of either. What's more, its terrain seemed to have undergone drastic changes. Nothing obeyed our known laws of physics. It seemed to be a gateway to another world. So, that's why it's called the confounding abyss? That's right. Also, based on the images sent back by the droids, there are ruins left behind by an unknown civilization on the other side. It has been a closely kept secret within Meroria. Unknown civilizations? Aliens? We know nothing about those Auf jeden ruins, Fall sind das of them, Aliens. but there are signs of gray space entity activity there. Maybe that has something to do with the disappearance of our survey teams. Still, we have no way of safely investigating the area. That's why Meroria locked down the entrance to the confounding abyss. Until now. Miss Lynn, where exactly is the confounding abyss? Now, right beneath our feet and underneath Meroria, lies the pit that is the entrance to the confounding abyss. What? If the confounding abyss really is that dangerous, why is Meroria still here? There's a subgravity field in the region where Meroria is. Scientists couldn't understand what caused it, but the anti-gravity engines which kept Meroria afloat rely on that field to function. Then, when the confounding abyss was discovered, they realized the subgravity field was caused by the abyss's effects on our laws of physics. In other words, the current state of Meroria relies on the delicate balance between the confounding abyss and our reality. But that also makes Meroria a prisoner to the confounding abyss. The Second City project is underway, but it's far from being able to provide for the denizens of Meroria. This may be why Archon Larson is so concerned about relaunching the exploration operations. If our actions somehow broke the balance between the confounding abyss and our reality, the whole city would pay for our failure. That's truly unbelievable. As you can see, this is a very risky operation. We better wait for Archon Larson to make the final decision.
Jo, dann heißt es hier wahrscheinlich zurück zum Flor oder Fleur, wie das Ding da hieß, und eine Runde schlafen. Oder? Oder nicht. Der Gründung des Wirrabgrunds wurde wieder aufgenommen. Ja, schön. Yay, ich kann wieder rein. Okay, dann machen wir aber nächste Folge weiter. Genau, und wir haben den schon gesehen. Hier ist auf jeden Fall auch der Wirrabgrund. Kommen wir auch schnell dann demnächst rein. Wie gesagt, das war's aber für heute. Dann wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.